morning students. Welcome back to the English class. Last week we saw about noun and adjectives. This week we are going to see about the verb. What is verb? Is it important? Yes, verb is important for the English language. Without verb there would be no sentence in the action. Now we are going to see about the definition of the verb. Now students, we see what is verb. Definition of the verb. A verb is a word that expresses an action or a state of being. Now students, verb is classified into two. One is action verb and another is state of being verb. What is action verb? Action verb describes what the subject is doing. For example, what are the action words? Singing, playing, dancing, studying. And we can go on telling like this. All these are action verb. Now we'll see about the state of being verb. What do you mean by state of being verb? A state of being verb tells you when and where someone or something exists. State of being verbs are formed from the verb to be. Now see students, the verbs are divided into 8 parts. The state of being verbs, they are divided into 8 parts. What are the state of being verb? Am, is, are, was, were, been, be, been, and being. Okay students, now we will see about this both elaborately in the video. Come on. Students, now we'll see what is the verb. Verb is the action word. It tells about the activity of the subject. Verb in general occurs after the subject and before the object. For example, you see there is the example students. See there. He is writing a letter. Here he is the subject. Is writing is the verb. A letter is the object. Is writing is the verb and it describes about the activity of the subject. He is the subject I told you before itself. What subject it is? What noun? It is noun also. What noun? Pronoun, isn't it? Now it is the he is the noun. Is writing is the action played here. Students, here verbs tells us two things about the subject. It is the action verb, action, and second one is see there a state of being. Again I repeat students, verb tells us two things about the subject. One is action performed by the subject and state of being of the subject. Now see there we will see the examples too. An action, Mr. from Villa hopped, skipped and ran down the street. Hopped is the verb, action verb. Skipped and ran is the action verb. Down, state of being means what? See that down example, his name is Austin. Is the being verb. He has 3 brothers. Has is the state of being verb. Students, we'll see the examples of the action verb and being verb. Examples you see, I play football. They skip quickly. We eat spaghetti. Bob is 7 today. Here play, skip, eat is the action verb. Is the be form verb or being verb. We'll see briefly about the what is being verb. Now what is the action verb? See, these are the action verbs. See there,
Draw, hop, jump, read, write, dance, dive, swim. All these are the action verb. Now we'll see the state of being verb. What is the state of being verb? There are 8 states of being verbs. Is, am, are, was, were, be, being, been. All these are the state of being verbs. Students, before we saw action verb and state of being verb. Now we'll see these two verbs. Verbs are divided into 2 parts. One is main verb, another is helping verb or auxiliary verb. Main verb, now only we saw, students, it is an action words, isn't it? And see here, main verbs shows action. The people are telling stories. We will eat dinner at 6 tonight. Here, telling is the main verb. It shows the action. We will eat dinner. Eat is the action verb or main verb. It also shows the action. Main words that shows actually the action or activity of the subject, isn't it? Next one, they can stand alone. Listen students, they can stand alone without any help of the other verbs. For example, you see, if I say read, sleep, eat, run. All these words can exist independently and provide complete meaning to the sentence. For example, students, listen. Shines, shines. Sun is the subject, isn't it? Shines is the main verb. இப்போ இதுக்கு அர்த்தம் இருக்குதா? Sun shines. Yes. Sun என்ன செய்யுது? Shine பண்ணுது. அப்போ இதுக்கு ஒரு சென்டென்ஸுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்குது. Complete meaning. இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. Bus stops. What does the bus do? It stops, isn't it? அப்போ stops is the main verb. Now you understood, students? Now we will see the helping verb. Helping verb is otherwise called as auxiliary verb. A helping verb shows the time of the action. இப்போ see the students, helping verb shows the time of the action. Action உடைய டைமிங்கை சொல்லுது. இப்போ அது என்ன டென்ஸில் இருக்குது? ப்ரெசன்ட் டென்ஸா, பாஸ்ட் டென்ஸா, ஃப்யூச்சர் டென்ஸா, அந்த ஆக்ஷனை பற்றி சொல்கிறது தான் helping verb. See the present tense க்கு என்ன word எல்லாம் யூஸ் பண்ண helping verb? am, is, are. இந்த word எல்லாம் present tense க்கு யூஸ் பண்ணும். Past tense, what word we are using? Was, were, has, have, had. Future, what we will use? Will. These are the helping verbs. We will see more briefly about the helping verb. I told you, no students, this helping verb is otherwise called as auxiliary verbs. See the definition. An auxiliary verb helps the main verb and is also called a helping verb. Because it helps the main verb, it is called the auxiliary verb. That action happened in the past or is happening in the present or will happen in the future. I told you this shows in the words used in the past, present or future. These are the words, students, see there. These are the words which is used as auxiliary verb or helping verb. Am, is, are, was, were, being, been, be, has, have, had, did, shall, will, should, would, may, might, must, can, could, does, do, need, ought to, dare, going to, be able to, have to, had better. Now students, we'll see the auxiliary verbs with the examples. See there, side, all the sides, this is sides, no? These are all the verbs, am, is, are, was, were, be. These all the auxiliary verbs. We'll see the examples for it. I am sorry for what I have done. See there, am is the auxiliary verb. It helps the sentence. Suppose you take away the am. I sorry for what I have done. So I sorry means it doesn't have complete sentence. Something is missing, isn't it? So if we add I am sorry, then the sentence will be completed. So see the down is.
He is a great all-round player. So using is the what verb? Yes, very good. This is the auxiliary verb or helping verb. And see the next sentence are. See the next word are. You are never too old to learn. Are is the what verb, students? Yes, very good. Helping verb or auxiliary verb. Was. He was elected by a unanimous vote. Where. The children were playing with a ball. Here, listen, see there. This is the first one you see before. He was. Was is the what tense? Past tense. Here, but it is used for singular. He is the singular. It is the subject, isn't it? But down where you see there, the children were. The children is the subject, but it is in what tense? Plural form, isn't it? It is in a plural form. So we use the helping verb as were. So we must use were only. Playing with a ball. Then see the be verb. Music will be played on a phonograph. Will be. Here what tense it is? Will. We saw, isn't it? Future tense. So future tense also it will be added this auxiliary verb. Music will be played on a phonograph. So all these words help the subject, help the main verbs. Am, is, are, was, were, be. Only we have to use with the sentence tense form, with present tense, past tense, future tense. Now you understood, students? Yes. Students, now we learned verb, action verb, state of being, and then main verb, auxiliary verb, helping verb, isn't it? Now we are going to see the types of verb. It's very important, students. Listen carefully. What are the types of verbs? See here. Regular verb, irregular verb, linking verb, transitive verb, intransitive verb, finite verb and infinite verb. Now we shall see one by one of these verbs. Students, what is regular verbs? The verbs that form a past participle with D or ED are regular verbs. These verbs do not undergo substantial changes while changing forms between tenses. See here example. இப்போ உங்களுக்கு புரியுதா? You must understand, students. See, there are three columns: base form, simple past, past participle. இப்போ இந்த base form, the word will be the same. And a simple past and past participle, the word D or ED வந்து add ஆயிருக்கும். See there, accept. Simple past பாருங்க, accepted. ED ஆயிருக்குதா? Past participle ED. இது ஆயிருக்கு, D or ED added ஆயிருக்கிறது தான். It is called a regular verb. See there, the second one, achieve. Achieved, achieved. Add, added, added. Admire, admired, admired. So students, the second form or third form இது D or ED added ஆயிருக்குதா? What verb? Regular verb. We will see the examples of the regular verb. See there, start. Started, ED. It is added added no? Yes, it is added ED at the last. Finish, finished. Verb ending with E, add D. See there, arrive. The word ending with the E. But is next to see the word ended with the D. Arrived. D is there, no? See second one also, survive, survived. So the words which ending with D or ED is called what, students? Yes, regular verb. Students, now we'll see the irregular verbs. What is the irregular verbs? Irregular verbs that undergo substantial changes when changing forms between tenses are irregular verbs. The changed forms of these verbs are often unrecognizably different from the originals. Now listen, students, what is the meaning here? Regular verbs, everything will be changing forms according to the tenses. According to the tenses, you see there, it is the three forms are there, isn't it? Same we saw in the regular form. Here also three forms are there.
base form, simple past, past participle. But all these three forms, it doesn't add d or ed. It all three of them are not same, all are different. That is called the irregular form. See there, be. Here the simple past you see was, were. You use the tenses, isn't it? Tenses for the irregular verb. See, was, were. Past participle been. Again see there, beat, beat, beaten. Become, became, become. Begin, began, begun. So these all will be changes according to the tenses are called irregular forms. Second form and third form will be different. See here students, one more example we'll see. Both of irregular verb is any one that doesn't follow the standard rule of making a verb past tense. See there, it doesn't, irregular verb, it doesn't follow the standard rule. What is the standard rule? Adding d or ed to the verb to make it past tense. See there, for example, you see there itself regular verb. Irregular verb example, see, to want, wanted, ed is added, no, regular verb. To roll, your last one added ed, rolled. And for see there irregular verb, to begin, what we will say past tense, began. To write, past tense what we will write, wrote. So irregular verbs we will add the verb ed, and for irregular verbs we don't add ed. And one more about irregular forms we will see students. In simple past tense, the irregular verbs change form. That is why we call them irregular. The secret is knowing them is to learn them by heart. You have to learn all this by heart students. See, to fly, you have to change as past tense, flew. To say, what you will change? Past tense, said. To sit, past tense, sat. To run, past tense, ran. To draw, past tense, drew. To drink, past tense, drank. All these words are called irregular verbs. Students, now we will see about the linking verbs. What is called linking verbs? Linking verbs do not express action. They connect the subject of the verb to additional forms, information about the subject. Here is common linking verb. See there. Here see all these verbs. We already saw helping verb, isn't it? In this you see the linking verbs. What are the linking verbs? Am, is, are, was, were, appear, become, feel, has been, have been, had been, will be, shall be, should be, grow, look, remain, maybe, might be, can be, should be, would have, been, seem, sound, taste. Students, a verb that acts as a link between two words is called what? Linking verb. A linking verb links the subject, illana subject complement that identifies or describes the subject. We'll see the example for it. See here students, linking verbs. A linking verb links the subject to a subject complement that identifies or describes the subject. இப்போ பாருங்க, see that down example, you see the example, the stew taste good. ஸ்டியூன்றது ஒரு டிஷ் சாப்பிட்றது, ஓகே. the stew tasted good. இப்போ ஸ்டியூன்றது what is the subject. அப்போ tasted is the verb, isn't it? linking verb, that is called the linking verb. here good, குட்ன்றது ஒரு பொருளை சப்ஜெக்டை டிஸ்கிரைப் பண்ணுறது. அப்போ சப்ஜெக்ட் காம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிடும். அப்போ எப்படி இருக்குது இந்த ரெண்டுத்துக்கும், இந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கும் சப்ஜெக்ட் காம்ப்ளிமெண்ட்டுக்கும் நடுவில் வர வேர்டு தான் வாட் இஸ் கால்ட் லிங்கிங் வேர்ப். அகெயின் சி ஒன் எக்ஸாம்பிள், ஹிஸ் நேம் இஸ் ஜேம்ஸ். ஹிஸ் நேம்ன்றது சப்ஜெக்ட், இஸ்ன்றது லிங்கிங் வேர்ப். ஜேம்ஸ்ன்றது யார்? சப்ஜெக்ட் காம்ப்ளிமெண்ட். ஜேம்ஸ் ஒரு பர்சனை ஐடென்டிஃபை பண்ணுது ஆர் டிஸ்கிரைப் பண்ணுது. மேலே அதான் பார்த்தோங்க. see that again, once again you see the definition. A linking verb links the subject. லிங்க் பண்ணும், சப்ஜெக்டை லிங்க் பண்ணும்
to a subject complement that identifies or describes the subject. Here இப்போ ஃபஸ்ட்டு சப்ஜெக்டை பாருங்கள். முதல்ல எப்படி இந்த சப்ஜெக்ட் எப்படி இருந்துச்சு, இந்த ஸ்டூ எப்படி இருந்துச்சு, டேஸ்டட். எப்படி டேஸ்டடாக இருந்துச்சா, குட். அப்போ இந்த சப்ஜெக்டை அதை எப்படி பண்ணுது, டிஸ்கிரைப் பண்ணுது, isn't it? அதே போல் தான் டவுன் யூ சி ஹிஸ் நேம் இஸ் ஜேம்ஸ். அப்போ அவருடைய பேர் என்னது, ஜேம்ஸ். அப்போ இட் டிஸ்கிரைப்ஸ் ஆர் ஐடென்டிஃபைஸ் த சப்ஜெக்ட். திஸ் இஸ் கால்ட் த லிங்கிங் verb. Now students, we will learn about the transitive and intransitive verbs. Transitive verbs என்னது பாருங்க. Transitive verbs are used with a direct object. இப்போ ஒரு சென்டென்ஸ்க்கு ஆப்ஜெக்ட் இருந்தால் தான் அது என்னது, transitive verb. See here, he wrote a letter. He is the subject, wrote is the verb, isn't it? அப்போ அந்த verb பக்கத்தில் what is there, a letter. அப்போ a letterன்றது what is there, object. A direct object இருக்கா, அப்போ it is called a transitive verb. அப்போ ஒரு சென்டென்ஸில் ஒரு verb இருந்துச்சுன்னா verb பக்கத்தில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கண்டிப்பாக வந்துருந்துச்சுன்னா அது என்ன verb, transitive verb. See the second sentence, Jessica reads a book. Here Jessica is the subject, reads is the verb, a book is the word, direct object, isn't it? So it has the sentence, it has a object to the verb is called the transitive verb. ஆனால் intransitive verb பாருங்கள், it doesn't have a object இருக்காது. See the down, intransitive verb. Intransitive verb are used without a direct object அப்படி இருக்கும். ஆனால் பாருங்கள் எப்படி, John is sleeping. John is the subject, is sleeping is the verb. அவ்வளோதான். ஆனால் அதுக்கு பக்கத்தில் எதுனா ஆப்ஜெக்ட் இருக்குதா, நோ. அப்போ intransitive verb it doesn't have ஆப்ஜெக்ட், அதுக்கு ஆப்ஜெக்டே இருக்காது. இப்போ சப்போஸ் நம்ம ஆப்ஜெக்ட் இதுக்கு ஆட் பண்ணோன்னா நம்ம எப்படி சொல்லலாம், ஜான் இஸ் ஸ்லீப்பிங். இது வந்து intransitive verb. இப்போ அதே transitive verb எப்படி மாற்றலாம், ஜான் இஸ் ஸ்லீப்பிங் ஆன் த காட், இல்லையா? ஆன் த காட்னா என்னது, கட்டில் மேலே ஜான் தூங்கிட்டு இருக்கிறான். அப்போ ஆன் த காட்டுன்றது என்னது, டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட். இப்போ டைரக்ட் ஆப்ஜெக்ட் வந்ததுன்னா அது வந்து transitive verb. டைரக்ட் ஆப்ஜெக்டே வரல, ஜான் இஸ் ஸ்லீப்பிங், அவ்வளோதான். அது ஆப்ஜெக்ட் இல்லாதது, இட் இஸ் கால்ட் த intransitive verb. Here we'll see the examples for transitive verb and intransitive verb. Examples we will see. See that Sarah baked a cake. Sarah is the subject. What does she do? Bake. Baked என்றது verb. ஆனால் verb பக்கத்தில் what is there? A cake. Cake என்றது verb, isn't it? Object. அப்போ கேக்குன்றது ஆப்ஜெக்ட். அப்போ இங்கே ஆப்ஜெக்ட் இருக்கிறனால what did I say? It is a transitive verb. சாரா என்ன கேக், அப்போ கொஸ்டின் கேட்கணும். வாட் கொஸ்டின், சாரா பேக்ட் வாட். அப்போ சாரா பேக்ட் கேக், isn't it? இல்லைனா இன்னொன்று கேட்கலாம், ஹூ பேக் த கேக், சாரா பேக் த கேக். ஆக்சுவலாக அந்த கேக்குன்றது தான் வாட் இஸ் verb, it is a transitive verb. It has a object. இப்போ intransitive verb பாரு, ஆப்ஜெக்டே இல்லை. நாமி பிளேஸ், நாமி பிளேஸ். அப்போ நாமின்றது சப்ஜெக்ட், verb மட்டும்தான் இருக்குது, பிளேஸ். அப்போ என்ன அர்த்தம், there is no direct object. So it is called a indirect verb or intransitive verb. Students, now we are going to see the last types of verbs. Last one. What is that last one? Finite verb and infinite verb. Now we'll see about the finite verb. Finite verbs are those verbs that have definite relation with a subject or a noun. அதுக்கு ஃபைனட் வேர்ப் என்னது, இதுக்கு வந்து சப்ஜெக்ட்டுக்கும் இதுக்கு நவுனுக்கும் அதுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கும், ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுருக்கும். அதுதான் இட் இஸ் கால்ட் அ ஃபைனட் வேர்ப். ஃபார் த எக்ஸாம்பிள் யூ சி தேர் இஸ் எஃப் யூ கேன் சி ஐன்றது சப்ஜெக்ட். சப்ஜெக்ட்டுக்கு பக்கத்தில் என்ன இருக்குது, கோ இஸ் த வேர்ப். அப்போ எப்படி காமிக்க பாரு, சப்ஜெக்ட்டுக்கு கூட பாருங்கள், ஐ கோ. அப்போ கோன்றது இட் இஸ் அ ப்ரெசன்ட் டென்ஸ், isn't it? It is a verb, but it tells the என்னது, டென்ஸ் சொல்லுது. அப்போ என்ன, ஃபைனட் வேர்ப் இட் சேஞ்சஸ் த ஃபார்ம் அக்கார்டிங்ஸ் வித் த சப்ஜெக்ட். ரெண்டாவது இட் ஹேஸ் அ சப்ஜெக்ட் அண்ட் ஷோஸ் த டென்ஸ், இது டென்ஸை காமிக்கும். இது ஃபைனட் வேர்பு வந்து என்ன செய்யும், சப்ஜெக்டோட டென்ஸை காமிக்கும். ஓகே, அதனால் என்ன டென்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுமா ஃபைனட் வேர்பு, ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் அண்ட் பாஸ்ட் டென்ஸ் மட்டும்தான் யூஸ் ஆகும் ஃபைனட் வேர்புக்கு. See there,
I go. She goes. Sheன்றது இங்கே என்னது சப்ஜெக்ட் goes. Isn't it? goes இங்கே தான் மேலே வந்து go present tense. goesன்றது சிம்பிள் present tense. அப்போ அடுத்தது பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் ஒன் she went. அப்போ இயர் went is the verb. அப்போ என்ன டென்ஸில் இருக்குது past tenseல இருக்குது. அடுத்தது நெக்ஸ்ட் here he walks home. ஹீன்றது சப்ஜெக்ட். அப்போ verb எப்படி காமிக்குது walks. அப்போ அது என்ன டென்ஸ் காமிக்குது சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் காமிக்குது ஹோம். அண்ட் லாஸ்ட் ஒன் he walked home. அப்போ walkedன்றது verb, but what tense it is showing? It's showing us the past tense, isn't it? So I told you already, finite verb used in present tense and past tense. Now we will see the infinite verb or non-finite verb. Non-finite verbs do not change their form even when the person or the number of the subject changes, nor on the tense of the sentence. இப்போ இதுக்கு என்ன சொல்கிறோம், இந்த இதுக்கு வந்து டென்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும்னு சொன்னோம். ஃபைனட் வேர்புக்கு ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் பாஸ்ட் டென்ஸு சேஞ்ச் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் இங்கே பாருங்கள், the do not change their form even when the person or the number of the subject changes. இப்போ இதுக்கு என்ன செய்யணும்னு சொல்லலாம், add it is used as gerund யூஸ்ட் ஆகும், இல்லை பார்ட்டிசிபிள்ஸாக யூஸ் ஆகும். it has to before it. இதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கும், இந்த வேர்புக்கு முன்னாடி added to add ஆகிருக்கும். ing கூட gerund கூட இதை ஜெரண்டாகவும் யூஸ் ஆகும். பாருங்கள், they want to eat something delicious. இப்போ ஜெரண்டு யூஸ் ஆகிருக்கு பாருங்கள், to. they want to eat. அப்போ வேர்புக்கு முன்னாடி என்ன ஆட் ஆயிருக்கு to eat something. ஜெரண்டு கூட யூஸ் ஆகுது பாரு, ஜெரண்டுனா ing is the gerund, isn't it? something delicious. she wants to eat something delicious. அப்போ இங்கே டென்ஸ் பாருங்கள், wants இருக்குங்க பாருங்கள். he wants to play football. toன்றது tense. It shows the action. இப்போ to play, அப்போ to is added with along with the verb. they want to play football. அங்கே பாருங்கள், wants அப்படிலாம் இருக்குது. they want to eat eggs for breakfast. அப்போ இதுக்குள்ள என்ன அர்த்தம், இன்ஃபைனைட் வேர்புக்கு to வேர்புக்கு முன்னாடி to ஆட் ஆகிருக்கும், இல்லை இதுக்கு ஜெரண்டும் யூஸ் ஆகும், ஐஎன்ஜியும் யூஸ் ஆகிருக்கும். அப்போ இது beginning of the sentence சரி, it is used as the verb to. Students, last we will see this last finite and non-finite verb. Little more briefly we'll see finite verb, a verb which shows time or a verb which is limited by number, person and gender of the subject is known as the finite verb. நம்ம முதலே பார்த்தோம், finite verb என்னது, அது present tenseலையும் past tenseலையும் காட்டும். கீழே பாருங்கள் example, see the examples down. Neha writes letters. நேஹா ரைட்ஸ் லெட்டர்ஸ். அப்போ ரைட்ஸ்ன்றது என்ன ஃபார்மில் இருக்குது, சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் இருக்குது. இப்போ தே ரைட் லெட்டர்ஸ், இதுவும் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் இருக்குது. மேலே இருக்கிறது சிம்பிள் ப்ரெசன்ட், கீழே இருக்கிறது வெறும் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஒன், யூ see the non-finite verb பாருங்கள், a verb that does not show time or a verb. இதுக்கு does not show the time, அப்போ டென்ஸ் அது காமிக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி என்ன ஆட் ஆகிருக்கும், to ஆட் ஆகிருக்கும், which is not limited by the number, person and tense of the subject. அப்போ முன்னாடி இருக்குது ஃபைனட் வேர்புக்கு நம்ம பார்த்தோம் டென்ஸ் ஆட் ஆகிருக்கும், இதுக்கு நான் ஃபைனட்டுக்கு டென்ஸ் ஆட் ஆகிருக்காது, ஆனால் ஜெரண்ட் ஐஎன்ஜியில் ஆட் ஆகிருக்கலாம். ஓகே, நீங்கள் பாருங்கள், to கூட ஆட் ஆகிருக்கும். பாருங்கள், ராமன் ட்ரைஸ் டு சிங். அப்போ to ஆட் ஆகிருக்குதா வேர்புக்கு முன்னாடி, சிங்குக்கு முன்னாடி to sing. we try to sing. so infinite non-finite verb infinite verbுக்கு முன்னாடி என்ன ஆட் ஆகிருக்கும், to. இது என்ன ஃபாலோ பண்ணாது, டென்சஸ் ஃபாலோ பண்ணாது. ஆனால் ஃபைனட் வேர்புக்கு என்ன இருக்கும், இட் ஆக்ட்ஸ் as a tense. என்ன டென்ஸ், ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் பாஸ்ட் டென்ஸ் ஆட் ஆகிருக்கும். அப்புறம் இதுக்கு என்ன சேஞ்ச் ஆகும், அதுக்கப்புறம் இட் ஷோஸ் த சப்ஜெக்ட், டென்ஸ் ஆஃப் த சப்ஜெக்டை காட்டும். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், we finish the verb. Now next we will see about the adverb. Hope I understood what is a verb.